Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu My Time mit Sandrock. Howdy there, partner. You the builder around these parts? The name's Bronco. Bronco the Kid. I'm here by request of your mayor to track down those handsome devils that are giving you all such a headache. I'm gonna need your help to do it. Es ist auf gar keinen Fall Elsie. Definitiv ist das nicht Elsie. Kommst mir irgendwie bekannt vor. Aha! Well, as you know, I am pretty darn famous around these parts for, you know, all the cool stuff I do. No need to remind you what that is, as I am sure you are very familiar already. No time for autographs, I got, adult job stuff to do, for big people, like me. In any case, what I'm gonna need from you is a super shock shield. Or S for short, which also means shield in the Giggler language. At least I think of it as meaning that. It's got like, there's a lot of layers to it. What for? To aid me in the capture of these handsome devils, of course. Did you even need to ask? Anyway, I've already gone to the trouble of having that uppity science feller design something for you to work with. So, here you go. The sooner you get it done, the sooner I can go after those dashing rogues. Curse them and their ravishing good looks. So long, workshop owning builder. Diese Bauanleitung. Es ist zu viel Arbeit für ein normal aussehendes Objekt. Hat G das wirklich gezeichnet? What the... Really? Na, später vielleicht. Brief von Anshur. In meinem Haus ist etwas passiert. Ich brauche deine Hilfe, um herauszufinden, was. Mein Haus liegt direkt neben der Ziviltruppe. Früher habe ich in der Nähe der Kirche gewohnt, aber ich bin näher herangezogen, um den Weg zu verkürzen. Jetzt habe ich viel mehr Zeit für mich. Wie auch immer. Vielen Dank. PS, neben dem Gebäude der Ziviltruppe. Okay. Machen wir, bei Gelegenheit. Gusseisenrohre. Tja, würde ich gerne irgendwie nicht abgeben wollen. Haben wir auch nicht. Vor allem Qualität selten. Na, lass das mal nicht machen. Da sehe ich mich noch ein bisschen. Können wir eigentlich Fischbrei machen? Können wir. Dann let's go. Die wollen mehr davon haben, ne? 6 Stück reichen nicht. Schade. Okay, können wir noch einen versteinerten Holzstock machen? Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Machen wir mal. Machen wir noch einen von fertig. That's cool. Dann sammeln wir den ganzen Kram mal ein. So, Stahldolch. Den müssen wir auf jeden Fall aufwerten. Wenn wir das können. Hier. Damn, Rosenstein. %10% Crit-Chance, 21% Crit-Schaden und Brechenchance, wenn wir unter 30% Hitpoint fallen. Ja, okay, nehmen wir erstmal an. 134 bis 139. Oh ja, der macht deutlich mehr Schaden. Der hat halt Life-Leech. Also beziehungsweise Life on Kill. Das ist ganz nice, aber mehr Damage ist auch ganz nice, I guess. Naja, so far so good. Dann... Okay, haben
wir noch mehr Eisenschrott? Da können ja auch Stahlstangen bei rauskommen. Ah, du hast den... Nee, warte mal. Machen wir bitte erst den Aluminiumschrott und dann den Eisenschrott. Ist ja immer noch nicht durch. Shit. Okay, du machst den Gummischrott fertig und machst dann bitte Eisenschrott. Danke. Wir brauchen, glaube ich, echt noch einen Recycler, aber ich habe keinen Bock, noch einen zu bauen. Wobei, was kostet der? Zwei Bronzerahmen ist halt ungeil. Naja, sehe ich gerade nicht. Sehe ich gerade nicht. Ah, guck mal, aber eine Druckanzeige haben wir inzwischen bekommen. Eine Leiter wollten wir theoretisch noch machen, ne? Aber da brauchten wir Stahl für. Lass uns mal Jung spielen. Warum ist denn... What? Warum ist denn Lass uns mal Jung spielen plötzlich eine Mission? Die ist da längst durch. Warum wurde die denn nochmal aktualisiert? I'm so confused. Oh, wir könnten mal unsere Wände runter machen. Fällt mir gerade so auf. Und hoffen, dass Mian nicht so schnell wegläuft. Bleib stehen, Bitch. We gotta talk. Huh. You think the bounty hunter, I mean, specialist is acting weird? Wow. Another mystery. Cool. What have you learned so far? Aha. That is suspicious. Ooh, that gives me an idea. Let's split up for now. I'll come find you later. Stay in touch. Okay. Ich sage immer noch, dass das Elsie ist, aber was weiß ich schon. So, ist hier jetzt zufällig... Perfekt. Dann können wir ja erstmal die beiden abgeben. Wir nehmen mal Stumpfi mit. Ich muss diesen Sprung machen, es geht nicht anders. Oh, yeah. Love that light. Did you hear that, Elsie? Okay, we get it. So true. So, dann können wir auch gleich mit Jan sprechen für die He Minequest. asked you to build a... listen, builder. I can't be bothered with every little issue that comes up in your workshop. Yeah, I know. Honestly, who cares? That nut job works for the city. The city, for all intents and purposes, owns us too. So quit bothering me with this nonsense and just get back to work. Ugh, my head. Last time I mixed yak milk and catnip. Warum ist Jan so? That's so me. I'm real righteous like that. So true. Thank you. Kein Ding. War leads to destruction. I like to lead by There are example. no winners. Erforschen wir eigentlich noch was bei Chi? Ich glaube nicht, oder? Muss gerade mal gucken, wir müssen ja sowieso zu ihm. Ja, also entweder erforschen wir nichts mehr, oder es müsste eigentlich langsam fertig sein. A diagram for a super shock shield? I've done no such thing. This diagram looks like it was drawn by a child. I know I say that about everyone's diagrams other than my own, but this time there's no mistake in it. This was drawn by a literal child. Yes, it would be suboptimal to have my name attached to such a travesty of a diagram. Please see to it that you clear up this nonsense. Good luck. Okay, cool. Ah ne, wir erforschen tatsächlich nichts. Tja, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass wir die ganzen Industriesachen noch nicht machen können. Aber ich könnte die mittlere Schmiede mal erforschen. Dann ist die
Die nehme ich mal in 3 Tagen fertig. That's fine. Na, darf ich mich bitte auf... Danke. So, nee. Oh my gosh! Are you Ernest? The Ernest? The famous writer? Oh, hey there. I don't know about famous, but yes, I am he. Wow! Holy smokes! My heart feels like it's about to jump out of my chest. Es ist zu klein für Elsie eigentlich, oder? Elsie ist größer. Aber es ist so groß für Jasmine, oder? Oh, well, if you're not feeling well, perhaps I can meet you later? I could... No, it's just my nerves. I just can't believe it's really you. Oh my gosh, in Book 8, Detective Ned versus the Crab King, when I found out it was the butler all along, like, how did you even think of that? Ah, you like that, huh? Well, it's all about subverting expectations. Aber Jasmine hat das Buch total weggedisst. That's just brilliant. I have my copy right here. Could you sign it for me? Sure thing. Who should I make it out to? Oh, wow. Well, my friend Andy is an even bigger fan than I am, so make it out to him, please. That's really considerate of you. He's very lucky to have a friend like you. I do have to be going, but thank you so much for supporting my work. Here you are, and so long. Yes, sir. Whoa! Okay, und plötzlich hat das Kind keinen Text mehr, also keine Sprachausgabe. Was ist dein größtes Manko, Handwerker? Warum schleichst du dich immer an die Leute heran? What's your major malfunction, Builder? Why are you always sneaking up on people? Ah, okay, der Text kam aber später. Wie alt bist du eigentlich? None of your beeswax, Streebazoid. Sheesh, you and your dang questions. Can't you just do your job and make me my super shield? I just can't deal with you, I'm sorry. Just come find me when you got my shield. What's your major malfunction, Builder? Hey, they ain't kid books. It says right here on the back cover, for all ages. Duh. Maybe you'd know that if you weren't such a flippin' stalker. What's the matter with you? Build my super shield. What's your major malfunction, Builder? Why are you always sneaking up on people? Wer ist dieser Andy? Huh? Andy is a friend, yes, and a very cool one at that. And nope, before you ask, he is not a member of that Hungish Highwayman's group. There are lots of Andys out there, and at least some of them ain't bandits. Highly presumptuous, Builder. Highly presumptuous. It's one thing giving me trouble, but when you go after my friend, well, that really gets my blood boiling. Look, just get back to work on my super shield, and then we can put all this behind us, alright? What's your major malfunction? Good. Come back when you got my super shield. Okay. Weird, aber whatever. Hey there, partner. Big fan. Ah, you must be the specialist. You're familiar with my work? Darn tootin'. Us in the fighting community, well, we think you fight real good. Thanks. It is also my opinion that I fight real good. Say, is somebody looking for a combat tutorial? I think somebody's looking for a combat tutorial. No, I'm good on that. I see. But say, me and the crew was just wondering, you got any of them, what do you call them, weaknesses? Come again? Oh, you know. Kinda like pan bats are weak against noise, snail lobs are weak against salt, that sort of deal. Ah, no.
course not. Just pulling your leg there, partner. Okay. Are we done here? Sure. Don't let me take up no more of your time. I'm sure you got lots of folk you want to punch into space and whatnot. It's called the Space Punch? Right, space punch. Watch out for that one. Huh? What are you doing here, Builder? Where's my shield? Pens schwächen also, ja? That's right, Builder. Listen, I'll let you in on a little trade secret. Always have a plan to beat up everyone you meet. Understand me? We all heard the stories. The space punch stories. You want to get space punched? Not me. Who says Penn is always gonna be on your side? Maybe one day you decide you ain't too keen on them church folk and they don't take it so neighborly, huh? Not saying that's me or nothing. Well, bye. Warum ist diese Quest so... Alter, wir haben jetzt nicht tatsächlich noch 3 weitere Treffen mit diesem Bratzenkind. Oh, come on. Hey there, pretty lady. Okay, es kann nicht Jasmine sein, aber es ist genauso groß wie Jasmine. Also kann es auch nicht Elsie sein. Also ist das irgendwer, den wir noch nicht kennen? I got you this here little dolly. Stranger danger! I'm gonna scream! Huh? Sorry, don't do that. I'll leave you alone. Look, see, I'm leaving. Aunt Heidi says never trust anyone with a mustache who hasn't been specifically cleared by Aunt Heidi. Have a nice day. That's not the specialist I told you to hire, Trudy. Well, I talked to your guy and he was too expensive. In fact, when I made him an offer, he laughed on the telegram. He wrote, "Ah ha ha ha. With that kind of offer, I doubt you could even get Bronco the kid. Ah ha ha ha," and so on and so forth. So I got in touch with Bronco the kid. Doesn't sound like the loftiest of recommendations. And isn't he a bit short for a bounty hunter? Whoa, hold up there, Minister. Don't matter your size, just so long as you know how to rumble. Well, my mistake. I take that back. Well, we don't need him to fight, Logan. Just track him down. Right, Sheriff? Yeah, that too, I guess. I'm just saying, let's give the guy a chance. Yeah, I don't know. Hey, remember that handgun I gave you? How's it been keeping? Ganz gut bislang. I know you can handle yourself, but I feel like I'd be shirking my responsibilities somewhat if I ain't giving you a rundown on how to use that there 6-shooter. Sure, you did pretty good with your old point-and-shoot tactic, but we got some basic firearms training that folks around here do if they're going to handle the weapon. How's about me and you head on over to the range and let off a few rounds? Ain't no thing, partner. Klar. Just meet me by the shooting range behind the Civil Corps office. Oh, and remember to bring that gun I gave you. Training Day, okay. Irgendwo triggert hier noch eine Main Quest. Again with the bandana in the photo? Ist das vielleicht Bronco the Kid? Who knows? Sorry, sir. I'm just not good at drawing the lower halves of people's faces. That and hands. Man. I only had the confidence to draw Andy because we just saw him. People seem to really care that these posters look good. Remember when you drew those wanted posters for the other city-states in a hurry? Yeah, well, I mean, I also think we can agree. People got a little carried away with the critiquing of my work. Personally, I thought they were fine. Yeah, they were fine. Oh, hey, what do you think of the new posters? Do you, think you could recognize one of these son of a guns from, like, Bridge of their Nose Up? Ja, ist gut genug. Yeah, right? I mean, they're always wearing the bandanas anyway, especially when they're perpetrating criminal activities and the whatnot. So, maybe it's better to do it this way anyway. And the top parts of everyone's heads, well, they always look pro when you do it, pal. Thanks, guys. Take her easy.
watch out for bandits who may or may not be wearing bandanas. And in case they're not, just be ready to use your imagination, I guess. Okay, das war absolut random. Hey there, Bronco. Justice is my name, and justice is my game. This here's my buddy, Unsure, the deputy in training. Howdy. Howdy, y'all. We just wanted to come find you and let you know, just 'cause we're working in different branches, don't mean we can't work together. Really, you need anything, and I mean anything, just catch up with one of us, and we'll do our best to help you out. That sounds swell, fellas. Thank y'all kindly. You got anything for us at the present? It's all just the beginning stuff right now. I bet y'all got plenty other to do rather than my, stuff. Paperwork, am I right, fellas? Actually, we got a jump start on our paperwork a couple of days ago. Cleared out our schedule so we can aid you in tracking down that darn scoundrel Logan and his gang. We're with you all the way, Bronco. Oh, yeah, that feller. Well, truth of it is, I'm a hard-boiled lone wolf detective on the edge. I'm a loose cannon. I play by my own rules, see? I can't let two good eggs like yourself get mixed up with a renegade custard like me. Uh-huh. All right. Well, if you change your mind, we're mostly free these days. Glad y'all understand. Listen, it's just better this way. Don't worry. We can all celebrate together once we catch those hunkish highwaymen. So long! Dang it. It's always like this. Specialists, flying pigs, ACI, they think they're so hot just 'cause they get a fatter paycheck. Hunkish highwaymen? Oh, hey. How you holding up? Building anything cool? Kommt euch nicht komisch vor? Folks in the biz who don't join the Corps are all like that. They think they're better than us grunts. I think he's awesome. Come on, man. Well, I wouldn't worry too much, Builder. He might be a loose cannon that plays by his own rules, but supposedly he gets results. But he did seem a bit off. Well, take her easy. See ya. Okay. Ich weiß nicht, für das, was am Ende dabei rauskommt, hätte, finde ich, so 1, 2 Beobachtungen weniger auch gereicht, aber cool, I guess. Yo! Hey, can you do me a solid and take this plate upstairs to the new guy's room? Grace is sick today, and I've got my hands full. Klar. Great. Thanks a bunch. It's so weird. He ordered a whole mess of... Why are you jibber-jabbering, barkeep? We're hungry, and we demand spaghetti of the spiciest variety. Right away, folks. That's all right. I shouldn't tell you anyway. Don't want to violate cook-customer confidentiality. Come on. Up the stairs, first room. Thanks again. Up the stairs, first room. Ich habe geklopft, aber es kam keine Antwort. Die Tür scheint nicht verschlossen zu sein. Soll ich reingehen? Natürlich. Wir gehen auch rein, ohne die Tür aufzumachen. Der Kopfgeldjäger scheint weg zu sein. Vielleicht sollte ich mich in seinem Zimmer umsehen, um Hinweise darauf zu bekommen, warum er sich so seltsam verhält. Man sagte mir, es wäre unhöflich, das zu öffnen, aber... Das sind ganz schön viele Süßigkeiten. Der Kopfgeldjäger eine ganze Mahlzeit nur aus Süßigkeiten bestellt? Der Behälter ist nicht beschriftet. Er muss von jemandem, der sich auf das Zeug spezialisiert hat, sein. Ist das...
Vertrauter Geruch ist dasselbe Zeug wie aus Avios Laden? Ah, irgendein Gel oder eine Creme. Was stimmt mit dem Licht hier nicht? Die Jacke ist klein und staubig. Sie würde Bronco ganz gut passen. Wäre da nicht der ganze Schmutz. Bei genauem Hinsehen sind die Schultern über der Jacke mit blonden Haaren übersät. Diese Jacke sieht aus, als hätte sie schon einiges erlebt. Das ist nicht weiter verwunderlich. So, Handys Versteck mit... Eine abgenutzte Actionfigur eines Jagdboys. Seltsam, dass Bronco ein regionales Kinderspielzeug mit sich rumträgt. Kugelförmige Objekte aus Glas mit Mustern im Innern. Also halt Murmeln und so Stuff, okay. Okay. Das sind ganz schön viele Süßigkeiten. Wenn Bronco Süßigkeiten in seinem Zimmer versteckt, bedeutet das, dass er Angst hat, jemand könnte sie finden oder so? Weiß ich nicht. Zu schnell weg, um es zu lesen. Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu untersuchen. Ich sollte wohl zurück in die Stadt gehen. Ohne Zweifel ist dieser Kopfgeldjäger nicht der, der er vorgibt zu sein. Ich könnte weiter nachforschen, um mehr Informationen zu bekommen, aber ich bin jetzt schon zuversichtlich genug, seine Maske herunterreißen zu können und ihn als das zu entlarven, was er wirklich ist. Nämlich als Andy. Diese ganze Quest ist ultra weird. Vor allem ist es, wobei, ich warte erstmal ab. How's the Super Shock Shield going there, partner? Time's a-wasting. Entfernen die Perücke. Was soll der Spaß? Also. Better, get a move on. Time's a-wasting. Hey, quit it! The heck's your problem, hair grabber? Ah, to heck with this. Looks like the cat's out of the bag. Citizens of Sandrock, you thought that Bronco the Kid, the bounty hunter from Atara, was among you, protecting you, preparing to take action against Logan and his gang. But in fact, all along... Wanna it was I, Andy. The bandit from that poster there? Come on, y'all, I'm in the game. You're one of Logan's foul crows. What? Get him! Eat marbles, marble eaters! We are not marble. Cap! Hold on! Remember this as the day you almost caught Andy! Nice snag. A nice flanking maneuver, Deputy Captain. Just as planned. Okay. Können wir kurz zusammenfassen, dass wir jetzt eine halbe Stunde in der Stadt rumgeschickt wurden, um herauszufinden, dass halt Bronco offensichtlich nicht Bronco ist, sondern halt Andy, ein Kind, das wir vorher nicht kannten. Das heißt, wir konnten auch gar nicht miträtseln, sondern es war einfach nur eine stumpfe Lauf von A nach B, nach C, nach D Quest. Und dann findet der Charakter das halt raus, weil er es halt rausfindet. Weil unser Charakter offenbar mehr weiß als wir. Okay. Also ja, wir hatten das Plakat mit Andy da, aber es ist halt so...
That was impressive. Well then, Andy, got anything to say for yourself? And I would have gotten away with it if it weren't for you meddling adults and this builder too. Okay. Für die Line war es das schon wert. Shucks. Well, man, what are we gonna do with him? I mean, we can't throw a kid in the clink. Yeah, we can. Yeah, he'd slip right out through the bars. What? Nah, for moral reasons, man. We gotta deprogram this kid. He's been bandit washed. Release me, copper! You'll live to regret this. I'll steal everything in this cursed town. That does sound like bandit talk. I feel for this boy. He's not much older than Jasmine. Perhaps I may be of assistance. Ganz großer Creep-Faktor. What this boy needs is discipline. No. A regimented schedule of rudimentary reading, writing, and arithmetic. No! Compounded with a soothing slosh of hard labor to wash it all down. No! In time, he will come to see the light, and then he will thank us. If need be, one day he will aid us in tracking down Logan, so he too can see the light. I'll never rat out my friends. You'll have to... Fine. Miguel, will your people watch over and care for this boy? With light as our witness. Then I hereby sentence Andy the Bandit Child to community service with the church and indefinite mandatory attendance in Sunday school until his behavior normalizes. No! Don't worry, Sunday school is fun. Oh, yeah? Is Matilda feeling better? Okay, und alle Leute so, yay? Alles klar. Joke's on you. I never learn. You thinking what I'm thinking? I'm pretty sure I'm not. I hope okay. this opens the Well, road to diplomacy. I reckon Logan will come for this kid, if I read him right. That's a superb deduction, sir. I know, right? We're going We to better be on our review the guard. He might come at any time. Got it. Okay. Can't be taught. Alle. Was ist denn da hinten jetzt noch für eine Main Quest? Mian. Okay. I've never met. Nee, eigentlich will ich erstmal das Schießstand-Ding fertig machen. To be fair. Das ist halt auch so eine richtig unnütze Sidequest, jetzt auf den Schießstand zu gehen, aber okay, haben wir überhaupt noch Munition? Keine Ahnung. Gucken wir mal. Good to see you, partner. So let's get started. Take your position. We got a free lane over there. Get over there and show me your best stance. All right, that ain't bad. You want to keep your stance strong and secure. Remember, when you shoot, you're going to have crazy recoil. Good shooting's about control. Now, watch me shoot. Tell me what you notice. So, what do you think? Dieser Move ist halt auch ein bisschen so, du siehst wirklich stabil aus. That's right. My stance gives me complete control. I'm stable enough to reduce the recoil, and my aim is solid. A strong stance is really the first important step. If you aren't in control, your aim is going to be all over the place. If you aren't holding strong, then that recoil is going to be kicking you onto your backside real quick. Warum führen wir diesen Dialog? Ich meine, das ist nichts, was spielmechanisch irgendwie relevant wäre. Also es ist nicht so, als könnten wir beim Schießen unseren Stand beeinflussen. You know, you should have seen my old boss shoot. Guy can shoot the goggles off a giggle and not even draw blood. Anyway, next up is grip. Grip is just as important as your stance, all right? During Unsure's training, gun shot out of his hand and knocked out a couple of teeth.
Had to get them replaced. Don't remember which ones though. You want to cover all the gaps on the grip with your hands. Next up, wrap your other hand around, making sure you're supporting it. Also means you got the freedom to react if necessary. Kannst du kommen und es mir zeigen? Here, let me show you. Just like that. That's it. You got it. Just hold your hands like that. Yeah. Ja, Once ich you got weiß your nicht. stance and grip down, well, that's the basics. There's much more to shooting than this, mind, but that'll come with practice. All right, let's have a little competition, eh? Tell you what, how about we make it interesting? If I win, we hit the blue moon, and you're buying. If you win, well, I reckon that ain't gonna happen, so you choose. Okay, schlag den Maulwurf, I guess. Aber hey, das ist halt... Wie wär's mit einem Date? Oh, shucks. I mean, it ain't really that kind of bet, but let's just hang out and see. Let's shoot some targets. All right, 3 out of 4 ain't bad. Let's see how you do. 15 seconds. Wie starte ich den Spaß denn? Ah, hier. Grip it tighter, partner. Ach was. Dang, good one. All right, again. Good aim. You got quite the draw, ain't you, partner? You're shaping up to be a real sharpshooter. Ist auch schön, dass... Okay, das We war used to have weird. competitions like this back when I was just a regular Civil Corps officer. Whoever won used to have to buy the rounds at the Blue Moon. Then when B3 left, I was really the only one left to become sheriff. I never thought I was ready. Big boots and all. But you do what you gotta, right? Du machst das toll. Thanks. But you ain't gotta flatter me, partner. I do what I can for this town. It means everything to me. Every day I'm trying to be half the man he was. Well, I mean, with his missing eye, leg, and arm, I guess all I have to be is just a quarter of a man? Dang. And I unsure came shortly after that. Never met the old man, but he fit into the Civil Corps well enough. And we were lacking for members at the time. Main thing B3 taught me about guns, though. Safety. Last lesson, and by far most important. Number 1, trigger discipline. You keep that finger off the trigger unless you're aiming to shoot. Don't want you taking a trip to Fanes because you shot your own foot off by being careless. Number 2, never, I repeat, never aim your gun at something you ain't fixing to take down. All right, that about wraps it up for today. So, you won our bet. That means you're calling the shots now. Do you want to go now? Ah, nee, später vielleicht, danke. All right, just let me know if you want to hang. I'll call it a team building event. Jagdbeuerhorn-Dekoration, okay. Ich fand's halt weird, dass wir kaum Munition hatten. Also, dass wir halt jetzt nicht irgendwie groß Munition hier bekommen haben. Das war weird. Und irgendwie ist der Übergang halt auch weird, dass du es halt machst und dann musst du halt selber noch in den Zielmodus gehen. Ich möchte gerade erwähnen, dass ich mit 3 Kugeln, die wir hatten, 4 Ziele getroffen habe. Wie auch immer das ging. Nun. So, was geht hier noch? Hello. Sorry about the mess. It wasn't like this when I left this morning. So yeah, as you can see, there are rocks all over the place. Someone's been moving them around, I guess.
Well, I know you only had a chance to look around for like 10 seconds, but who do you think could have done this? Könnte es Captain gewesen sein? Captain? No. He swore an oath. To protect and serve. Yeah, he does come by sometimes, but he's not like other cats who jump up on your table and knock stuff over. Only way he'd ever do that is if there was a criminal on your table. Vielleicht ist einfach einer der Steine aus dem Regal gerollt? If that's the bookcase, I only have my shelf to blame. Dann muss es ein Dieb sein. Dang. Wow. Yeah, maybe a thief came in and ransacked my house, but then realized there was nothing of value to steal and just left. How embarrassing for both of us. It'll be so awkward if we put him in jail and have to see him at work. Actually, it's none of the above. I ran out of space on my rock shelf, so I've just been placing my new ones in random places, starting to look like one of those old people houses we go to investigate when no one's heard from the old people in a long time. And... sorry. Got too real there for a sec. Usually with them, it's stacks and stacks of newspapers anyway, not rocks. So yeah, I need your help. I need a new rock shelf. You know, rectangular wooden object with a series of shelves that stack horizontally so as to store and display rocks. Rock shelf. Can you help me build one? Das hätten wir auch einfacher haben können. Well, yeah. I mean, kind of like a bookshelf, but for storing rocks. I probably won't be putting any books on this thing. You know what? Let's not rule that out. Do you think you could make me a rectangular wooden object with a series of shelves that stack horizontally that is capable of storing and displaying not only rocks, but potentially, if need be, books as well? Ja. Whew. Nice. Thought I might be asking too much of you. Thanks a million. Thanks. In addition to accepting my task, you've also given me a lot to think about. Well, see ya. Warum kann er nicht einfach sagen, ich hätte gern ein Regal für Dinge? Oh. Okay, bis stumpf wie hier ist, bin ich zu Hause. Cool, ich habe diesen Baum ganz umsonst gefällt. Schade. Dann halt so. Oh no, ich wollte nicht das Sandgras. Ich will den Pilz haben. Und spaßeshalber mal gegen den Baum treten. Okay, wow. Dieser Tag, ne, war, oder eher gesagt, ist sehr voll mit weirden Dialogen. Achso. Ja, okay. Dann halt so, dann sind wir den Eisenschrott zumindest mal los. Achso, dann. Nee, hast du trotzdem noch 13 in der Pipeline. I guess, wird schon irgendwie. Dann sortieren wir erstmal den ganzen Scheiß weg. Warum war da jetzt ein N dran? Ah, wait, haben wir jetzt... Wait a second. Wo haben wir die Pistole her und warum vor allem? Also die ist halt auch einfach Trash. Also die ist halt quasi genau die gleiche, nur nicht aufgewertet. Kam die jetzt von der Quest? Halt schon auch richtig nutzlos.
Aber, ja, von der Zielübung, aber why though? Er hat ja extra gesagt, wir sollen dran denken, unsere Waffe mitzubringen. Was wir gemacht haben. Okay, ich kann es einfach nicht oben hinhängen. Nicht ohne mich irgendwo raufzustellen. Ja, cool, dann hängt es halt da. I don't care. Passt schon, vorerst. Steht der Kühlschrank? Ne, der Kühlschrank steht richtig rum. Ich würde sagen, eigentlich hatten wir doch extra darauf geachtet, den Kühlschrank richtig rum hinzustellen. Aber apropos, können wir nicht noch ein bisschen Munition machen inzwischen? Wenn dann hier. Nein, können wir nicht. Ich dachte, wir hätten noch Feuer gesammelt, aber offenbar nicht. Scheinbar nicht. Ah, die Dinger sind heute fertig irgendwann, ne? So in 3 Stunden, 3,5. Okay, wie sieht's denn am Commission Board eigentlich aus? Ah, mittelmäßig furchtbar. Schade. Aber wir können mal den ganzen Kram mitnehmen. Und hiervon 2 machen, I guess. Irgendwann haben wir bestimmt genug Gerichte, dass wir das mal erfüllen können. Ich würde einfach noch mal kurz bei der Gilde nach Blueprints gucken. Ich gehe nicht davon aus, dass sie inzwischen da sind. Aber wir könnten einfach das Bücherregal einfach mal machen, ne? Aber ja, das ist halt so... Nein, natürlich sind sie nicht da. Die werden halt hinter irgendeiner Main Quest gelockt sein. Nich. Und genau darum habe ich das Vieh Stumpfi genannt. Alright, Bücherregal. Traumhaft. Dann bringen wir das wohl zu Anschulen nach Hause. I guess. Abgesehen davon scheint noch eine Main Quest im Saloon zu sein. Mian. Okay. There you are. Listen, I've discovered some clues that have led me to believe that our specialist is not who he says he is. Ja, Mian. Danke für diesen Hinweis. Where is that guy, by the way? Huh? What? And he was working for Logan? Huh. Wow. Seriously, good job. You figured out everything. Without me. That's okay. So he wanted a shield built for himself? Or for Logan and the gang? Well, I guess that's not the most alarming thing in the world. What's the worst thing they can do with a shield? Let's work together next time. See ya! Okay. Nun. Gut, dass wir das noch hatten. Vielen Dank, Mian, für deine Hilfe. Nächstes Mal misch dich doch einfach nicht ein, wenn du eh nicht vorhast, was zu der Geschichte beizutragen. Cool. Hi, Buddy. Ich habe ein neues Regal für dich und guess what? It's rock solid. Oh, es ist winzig. Hey, I was at work and I heard someone come in because my house is next door, and I'm glad it's you and not someone else. Whoa, you really pulled all the stops out on this one. Books, rocks, heck,
You could just put about anything in there. Let me just collect all my rocks here, and we can take this bad boy for a test display. Cool. Say, do you want to stick around for a bit? I mean, maybe you could help me decide which rocks to put where. Klar. Alright, cool. Let me just put on some tunes to set the mood. So, the short of it is, I like to organize the rocks into 3 categories. High, mid, and low tier. The mid tier represents the one I think are alright, and definitely deserve a seat at the table, or a rock shelf. And low tier, well, those rocks I'm not a super fan of, but I'm sure other people like. Let's start with the top. First we got onyx, painite, zinc, and then this one. I don't know what it is. Onyx is dark and mysterious. It's pretty shiny, reflects light, makes you kind of wonder about the universe. Next is painite. Despite the name, it's really got nothing to do with pain. It's just a nice red rock. I've only ever found one before. She said it's super rare, maybe the only one in the world. So I guess you could say this rock is unique. Then there's zinc. Zinc is really useful. It's found in the wirings of our telegraphs, street lamp posts. Why, even the firing pin in our Civil Corps pistols are made of zinc. Last but not least is this one. Well, I had some stuff to say about the other ones, but not this one. Ready to choose your favorite? And hey, in case you didn't think the stakes were high enough, despite it already being in high tier, why don't we also choose the rock that makes us think of each other? I'll go first. Painite, because it's the best rock, and you're the best rock. Alter. Es gibt noch 2 weitere Ebenen nach dieser. Ich gehe besser. Nee, sehr bewegend, danke. You seem pretty situated, but yeah, you're welcome. Okay, now you go. Der andere. Ah, interesting choice. The other one. I guess this one's like, no one ever saw it making it to high tier. It's the rock that subverts your expectations and then flips them upside down again. The underdog rock. I love a good underdog tale. An undertale, if you will. Wow. So that's what you think of me? The underdog? I'm honored. Nice. They look good up here. High and mighty. Wondering what the peasant rocks are up to. Sorry, that was out of line. All rocks are great. Next is mid-tier. We have sulfur, selenite, and coal. What am I doing? Sulfur is toxic. Next is selenite. Some people call it selenite rose. Couldn't really recommend licking it either. I mean, maybe once or twice is fine. It's pretty much just salt. It'll dissolve if you lick it too much. Then you've got nothing. Except maybe a tummy ache. Okay, ich werde jetzt total in dem Stein lecken. Ah, now you've gone and done it. Sorry, ich konnte nicht widerstehen. We've all been there. Last, but again, not least, is coal. I place coal in the mid-tier because I just kind of like it. I mean, it is kind of an ugly chunk of gunk, only good for being used up, and then when it is, it harms the environment. But on the plus side, it's coal. I'm all picked out, I think. You're gonna have to fly solo from here on out, I think. Which one makes you think of me? Auf jeden Fall der salzige Selenit. Ah, yes. Salt. Nature's candy. Alright. Whew. Finally, we're about ready to wrap things up with low tier. Last and least. Need a minute? Or are you ready? Oh, danke für die Einblicke. Schau mal, wie spät es schon ist. Oh, sure. I get it. Way to turn tier list into tier list. Oh, wow. See ya. Sorry, aber ich konnte das einfach nicht mehr. Einfach way too fucking boring. Und belanglos. Also, nee. Es ist halt so... auch most lamest thing ever. Wenn du jemanden nach einem Date fragen willst, hey, lass uns Steine sortieren. Ich meine, außer die andere Person ist vielleicht Geologe oder so, dann maybe. Aber... oh, ja, nee. Wenigstens hat er nicht noch seine Briefmarkensammlung rausgeholt. Oh boy. Der Staub belegt doch lieber den ganzen Shit hier. Eigentlich Fleisch? Nö, doch. 6 Stück.
Aber die könnten wir natürlich auch halt einfach schon hier verwenden. Können halt so viel Stuff... Wow, davon können wir jetzt viel machen. Aber niemand möchte das. Tja. Warum weht hier eigentlich so viel Sand rein, obwohl wir keinen Sandsturm haben? Okay, da war Sand drunter, der jetzt auch weg ist, aber es gab nicht diesen Pling-Effekt. Okay, mysteriös. Stumpfi, geh doch mal ganz stumpf in einen Stall. Danke, bitte. Ciao. Okay. Der Stuff ist reif. Freaking finally. Ich direkt was Neues pflanzen? Weiß ich noch nicht. Ich bereite es mal vor. Aber wer weiß, was wir für die nächste Quest brauchen. Aber wobei, wir hatten irgendwas... Haben wir irgendwas, was wir noch nicht haben? Sandreis, Sandlauch, Weizen, Rosenweiden, Kaktus, Kartomaten, Bergrosen, Süßkartoffel, Paprika, Jute-Melonen, Nashornhorn. Oh, Kastaniensamen. Aber Kastanie ist halt Baum. Man, that's not gonna work. Oh, Himbeersamen. Pflanzen wir Himbeeren. Die brauchen zum Glück auch nur 6 Tage. Ah, keine weiteren Seeds mehr? Ja, schade. Dann, plane ich jetzt einfach noch Sandreis, weil wir davon genau 3 Seeds haben und noch 3 Felder offen sind. Macht erschreckend viel Sinn. So. Dann, finally, können wir den Shit machen. Wow, dann war heute richtig Quest-heavy, aber dafür haben wir auch eine Menge geschafft. I've never met a nut I couldn't crack. Gott, Miguel ist so ein Creep einfach. Joke's on you. I never learn. Ich sehe den auch schon irgendwie Andy mit den ganzen Gummischläuchen im Keller fesseln. Ja, schön, dass wir das Unkraut vorher nicht rausgenommen haben, aber okay. Was macht das schon? So, und hier noch was hin. Sehr hübsch. Ich finde, es hat nicht nennenswert zur Verbesserung beigetragen. Aber okay. Jetzt mit Sieg sprechen, aber das ist doch am Arsch der Welt. Oh. Ja, vor allem erreichen wir den doch jetzt gar nicht mehr, oder? Der ist doch safe pennen. Nein, ist er noch nicht. I'll get you. Herr Sieg. Howdy. Seh dich an, der Pflanzenmeister pflanzt. Entschuldigung. Danby hat gesagt, dass ich lebendiger rüberkommen muss, wenn ich will, dass die Leute sich mehr für meine Arbeit interessieren, aber es fühlt sich überhaupt nicht richtig an. Nun, das Gefühl bleibt. Ich weiß zu schätzen, was du getan hast. Danke. Okay. Das ist eine Sache, die wir gemacht haben. Ich finde es halt ein bisschen schade, dass Sandrock dadurch halt wirklich nicht besser aussieht. Also es waren halt vorher so Blumenkästen mit Stuff da und jetzt sind halt Blumenkästen mit anderem Stuff da.
Das ist halt so, ja, okay. And while we're at it... Ich bin gespannt. Ah. Cool, hier passiert gar nichts. Geh nach Einbruch der Dunkelheit raus. Ja, ja. I'm trying. Ich bin mitten im Questgebiet. Ich denke nicht, dass ich das Stuff sammeln muss, aber eigentlich sollte was triggern, sobald ich den Bereich betrete. Aber vielleicht geht es nicht mehr nach 0 Uhr? Keine Ahnung. Eigentlich haben die Events immer einen Timer dran stehen. Andererseits haben wir heute auch genug gemacht. Passt schon. Von daher gehe ich einfach mal pennen und sage vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.